Asanteni sana watazamaji wetu. Ni wakati mwingine tena ambayo tunawaleteni makala ya mfahamu kiongozi wako. Kwa mara nyingi katika makala haya tumekuwa tukiwaletea viongozi wengi wa kiume, lakini hii leo tumepata fursa ya kuweza kuzungumza na kiongozi wa kike. Wengi wanamuita kama mama power, mama mahiri, mwanamke bomba, mwanamke ngalacha, yani yale majina yote ambayo yanamsifia mama. Tunamzungumzia Jacky Okanya, ni kiongozi ambaye amesimama kiti cha ubunge hapa Mumias Magharibi. Kwa manufaa ya watazamaji wetu, labda pengine kama unaweza introduce. Asante. Asante Vayo. Kwa majina ni mama Jacky Okanya. Wanaonipenda wananiita mama power. Mimi nawania kiti cha ubunge cha hapa Mumias West Magharibi. Mimi natoka hapa Nyapora village. Mimi naitwa msichana na Vakolwe. Kwa Wawanga huyo ni Queen. King anaitwa Omstetsi. Queen ni Navakolwe. So tuko hapa ili tuweze kubadilisha maisha ya wakazi wa Mumias West constituency. Asante. Kwa manufaa ya mtazamaji wetu, mtu amengapenda kujua sana, huyu Jacky tumemwona tu miezi kadhaa iliyopita ama mwaka tayari amekuja amesema kwamba anataka kusimama kiti. Huyu Jacky alikuwa wapi? Alikuwa katika mazingira gani? Alisoma wapi? Asante. Huyu Jacky Okanya amezaliwa kwa familia ya watoto 15. Vijana 8 na wasichana 7. Na mimi ni mtoto wa katikati. Kwa hivyo mtoto wa katikati anakuwa na nafasi ya kungangana. Mimi si wa kwanza wala wa mwisho. So hapa katikati nimekuwa na hali ya kungangana ili uweze kupenya. Nimesoma shule ya msingi ya Mtakatifu Teresa Nairobi, standard 1 to 8. Nikakuja secondary Bulimbo Girls, St. James Bulimbo Girls. Na pale ndipo uongozi wangu uliweza kuonekana vizuri, sababu ndio in primary nilikuwa kiongozi kama prefect back then. So secondary pia kufika hivi shuleni nikapewa pia nafasi ya kuweza kuongoza kama prefect from form 1. By the time natoka shuleni nilikuwa head girl wa shule, nikawa chairlady wa YCS, nikawa kwa shughuli mingi sana za shule, uongozi. Kukiwa na nafasi kama ya watoto kwenda kufanya shughuli fulani, ungepata watoto wanasema pana, Jacky tuongoze pale. So nikamaliza pale, nikakuja nikashughulika na nikapata kazi na Gap Promotions back then in Kakamega. Nikafanya kwa sales kwa supermarket, nikapanguza vyombo supermarket. So wale walinijua kama mnyamavu na mtu wa kujitafutia. So nikawa natafuta pole pole nikisukuma maisha yangu, lakini wakati tulifika kura ya 2002 ambako ilikuwa ni kuamua ili KANU itoke na vyama vya wengi iweze kuingia. Na labda pengine kama hatujafika masuala ya siasa, nilitaka kujua pale shuleni, iwe ni shule ya msingi ama shule ya upili, kitu gani hasa ambacho unakumbuka unasema hiyo maisha ilikuwa hivi na hivi, yani kile kizuri ama kibaya pale shuleni? Shule nakumbuka kulikuwa na controversy ambapo leo yani mtu asishangae, na wale tulikuwa nao Bulimbo Girls wanaweza waka-attest to this. So nikianzia primary, of course kungekuwa na vita, ungepata mimi ndio naamua kuanzia pale primary. Wenzangu pia wanaweza attest, sababu kuna wachache tumekutana Facebook, sababu primary kukutana na watu ni ngumu kidogo. Lakini secondary utapata kuna wakati head teacher wetu alikuja na akawa na shida na kulikuwa na kama ukabila kiasi, na utashangaa kwa sababu mimi ndio nilitoka kusema ninaona ukabila. Sababu kulikuwa na shida kati ya Wawanga na Wabukusu pale shuleni. So na mimi ndio niliweza ku voice out and mpaka watu wakashangaa hili jambo limekuja namna gani. So ukabila ulikuwa unatokea kwa upande gani? Ulikuwa unatokea kwa upande ya leadership, management, the prefects, how things were done. And so aliye voice out that concern was me. And I was a young girl. And not by anyone's influence. Hakuna mtu alinituma kwamba Jacky enda sasa uulize mbona hivi, sababu tumetoka mahali ambapo tumekuwa tunaongozwa tofauti, na wakati the head mwingine anaingia roho yake ile mahali pema, kukakuwa na utofauti kwa shule. Sasa huo ni mwaka gani ambao tunazungumzia? Mwaka wa 95 nikiwa form 3. So nikaweza kuuliza kwamba haya ni yapi, na ikakuwa na mushkil kidogo. Na tukaweza kuitatua hadi babangu alikuwa board of governor wa shule, akakuja kuitwa
tuweze kutatua ile ambayo ilikuwa shuleni. Na kwa hivyo hii maswala ya kuuliza maswali ngumu sianzi leo. Maswali magumu huwa ninauliza kwa sababu nadhani kwa kawaida niko na ile kuuliza maswali ambayo wengine wawezi kuuliza. Hiyo ndio neema naweza sema niko nayo tofauti. Kwa hivyo hata tukisonga ukiangalia hiyo wakati wa kukuja ndio niamue course ya kufanya. Baba alitaka tuende nikuwe mwalimu na mimi sikufanya hiyo walimu. So najaribu kusema unatamani kufanya kazi gani hasa? My dream ilikuwa kukua tour guide. That's what I wanted to do. Yeah, just to do with, I think that is coordination, just doing my own thing. That's what I wanted to do. And so huo wakati labda pengine ukiwa shule, high school mpaka unavomaliza form 4, ulikuwa unafikiria siku moja utaingia katika siasa? Ama ni kitu ambacho ulikuwa unaona hiyo ni ya wengine? Sikuwazia, lakini I would solo songs for Wameo. Wameo would come to our school. Akikuja shuleni tunamuimbia. Former marehemu nani Okech akiwa MD Mumias Sugar, he would come to our school. Na walao muongoza kumuimbia ilikuwa ni mimi ikiwa kiongozi wale wa nyimbo pale. So you can sing as well? Yes, I can sing. Yes, I can sing. I can okay, so there are some hidden talents that you do. Yes, okay. I can strongly lead a cheering group. I can strongly be vocal and mobilize people to an activity. Wewe unaimba sauti gani? Niko na tena. Okay. Sasa ulivomaliza shule ukasema ulikuwa ukaenda college? Nikipomaliza shule sikuenda college directly because tulipitana na baba. Kwa sababu yeye alitaka niwe mwalimu na mimi nilitaka kufanya vitu za tourism. Na ukiangalia mzazi wa pale nyuma ambaye alikuwa mzazi wangu pale kulikuwa hakuna negotiation. Ilikuwa ukiambiwa left ni left. Kama si left tafuta barabara yako. So mimi nitafuta barabara yangu. Na nikaweza kusonga, nikakata teaching. Na leo ukiniuliza unaona watoto saizi wako na hiyo freedom ya kuzungumza na wazazi, lakini pale nyuma hata unakumbuka. I remember mimi nilikuwa nimeamua niende teaching. Mimi nikashika pia barabara yangu, nikawa mwanahabari. Unaona, so wazazi walikuwa na hiyo kwa kawaida they were protective. Hawakuwa na ubaya, lakini walikuwa wanajiuliza leo akikuacha ufanye vitu vyako alafu uweze kukwama, what happens? I think they walikuwa wanaangalia mbele. Walikuwa wanataka wakupange alafu maisha yako hiyo. Unaona saizi tunaimba kwamba hatupangwi, unaona? Kwa hivyo mtoto wa saizi ametoka kabisa kuwa ile ishara kwamba hauwezi kunipanga, which is true. Because ukiniweka ualimu na sio kile nilikuwa natamania kufanya, ni wazi kwamba sitaweza kufunza mtoto vizuri na sitaweza kutoa results. So I'm sure kuna wale wengi wako kwa hiyo ualimu ama wako kwa kazi fulani ambao wazazi walitaka na haikukuwa mwito wao. So inawafanya ile department haiwezi kunawiri. Sababu ukiangalia mwalimu wa kitambo ama daktari wa kitambo ama nurse wa kitambo, wale wa nyuma pale walikuwa ni watu wa kujituma. Hakukuwa na strikes, hakukuwa na shida mingi kwa sababu yule mfanyikazi wa hiyo eneo hajaenda pale mshahara. Ameenda kwa ajili napenda kufanya hii. Kama wewe saizi hivi ukiangalia journalism, it is not si money na kusukuma, ni kwamba niko na habari. Niko na habari, nataka watu wajue nini inaendelea. Ndio msukumo wako. Equally ukipata mtu ambaye ako kwa field yenye sio yako amejituma, atakuwa na tatizo mingi kuweza kurelate na watu. So hapo ndipo Jacky alitoka kwamba nilikuwa na hali ya kuweza kufanya vitu mingi nikiwa shuleni, leadership roles zenye zilinipatia confidence kufika leo. And you know, even as a head girl in school, they were like Bulimbo, sisi tulikuwa head girl must do lazima utazungumza kwa parade. So ilinipatia hiyo confidence ya speaking. And then I was also a good public speaker. In debate, I would lead our school in debating. So I was a good debater. So at least ilikuwa inaniwekea background ya leo. Iliniwekea background mzuri ya leo kwa sababu ungetaka mtu yote azungumze chochote, and then neema pia Mungu akawa amenisaidia kwamba kuteremka na Kizungu pap, kuteremka Kiswahili pap. So inakusaidia kwamba ikifika ni kwamba nani anatakana azungumze hapa, tayari watakuchagua wewe kuzungumza. So niseme huyo ndio Jacky. Kwa kutoka pale nyuma niko na familia, niko na mume, niko na watoto. Na kanisani mimi ni kiongozi kwa ACK Mumias Diocese. Mimi ni treasurer wa diocese yetu. Kwa muda wa miaka 4 sasa tumeweza ku raise karibu 50 million. Kwa muda wa miaka 4 hapa Mumias. Na si pesa nitakwambia ya wanasiasa. Ndiposa kwa msukumo wangu najua kwamba mwananchi wa kawaida anaweza kujijenga zaidi kuliko jinsi mwanasiasa anaweza kuja kumjenga. Mipango ambayo utatengeneza zitasaidia mwananchi. So kwa kanisa nimeweza kufungua
nimeweza kukua treasurer wa diocese na hata Ndururu. Ukipiga audit hata Ndururu haikuenda kando. So inanipatia hiyo leadership. Ukiangalia pia kwa kanisa there's that leadership. Ukikuja kwa kanisa yangu ndogo, mimi naomba hapa Nyapora. Kanisa yangu ndogo hapa, mimi ndio development chair. Tunataka kuweka roof. Na by the way ukuje tunaweka roof mwezi wa 10. Nikisha kuwa mbunge, tutafanya mkishaniapika hivi tunakuja kuweka mabati kwa kanisa yangu kabisa. All the best. Asante. So umesema ya kwamba baadaye ukenda, so ulisema baba alitaka ualimu, ukasema mimi sitaki ualimu. Baadaye ulichukulia kosi gani? Nilitoka nikaenda, sasa lazima uhasa, unajua ile yenye ulikataa ualimu utajilipia hizi zingine. So nikatoka nikaenda kutafuta kazi na Gap Promotions za merchandiser kwa supermarkets. Nilizunguka. So nikasonga in 2002 sasa nikajirudisha shuleni. Nikafanya business management, finance option, diploma. Kutoka hapo nikapata kazi na Kenya Women Finance Trust. So in Kenya Women nilikuwa credit officer. Na sasa hapo ndio sasa ilini mold, ilinitengeneza, kanifinyanga kufika huyo mtu. Sababu Kenya Women kazi ambayo tulikuwa tunafanya pale, first of all ni kurecruit members. 2, ukuje uwa train. 3, ukuje uwa assess for credit. Ndio ukuje uwape credit na uweze kuifuata ilipwe. Na unajua Kenya Women tulikuwa tunafuata kulipwa 100%. So ilinifunza kukua this aggressive person. This person who goes out and actually ensures that a target is achieved. You know, sasa kwa kazi ya kuandikwa ni target. Utalipwa kwa target. So nikakuwa mtu, ikanisaidia kukua people's person. I was able to kukaa na watu vizuri, sababu ndio uweze kuambia mtu akuja aingie Kenya Women mpaka uwe ni mtu ulimtongoza, ulimuingiza vizuri na yeye, ukamuonyesha kwamba faida za hii shughuli. So ikaniwekea nafasi ya kukua a good mobilizer. So I was able to mobilize people, mobilize groups into the next level, kwamba tuweze kuchukua mikopo, na walichukua mikopo na walilipa vizuri. Baadaye ikafika 2005 hapo kwa na referendum. Tukakuwa na 202 kwanza. By that time nikawa kura, nilikuwa sababu nataka nikupatie hii msimamo ama nitarudi nyuma baadaye. No, eleza tu So ikufika 202 wakati tunafanya hizo shughuli, tukawa na mambo ya inaitwaje hii, mambo ya kura ya NAK Kenya na KANU. So mimi nikawa nataka Kibaki apite. Wakati Kibaki alipita, so is that the time yenyewe uliingia katika siasa sasa? Sasa mimi sasa siko active. Hiyo ni excitement ya kukuambia kwamba I think I want to do this thing. So 2002 nikawa na hiyo kura ikapita. Nikaambia watu kwa plot, nilikuwa naishi kwa plot hapo Kakamega panaitwa Dreamland Club 2000. Nikaambia watu kwa plot, kama Kibaki atashinda, mjue leo sapa ni kwa bili yangu. Hey. Okay. So the whole plot nikatumanisha makuku, kila nyumba ikapata chakula. Hiyo siku, that's the first I realized. Ukatimiza ahadi. Nilitimiza. Na wakajua, why did you do that? Watu wakawa wanashangaa kwa ploti. Kwa nini? Si ni kura tu. Kwani hata kama nani angeshinda ni lazima uchinje. So mimi nilichinja hiyo 202 na tukakaa in 205 kwa kuwa na referendum, nikahusika tu kienyeji, ile hauja affiliate kabisa uonekane vocally uko wapi. So in 206 ndio nikapata kazi Kenya Women, nikatulia kidogo. So nikafanya kazi kufika 207 kura zikakuja. Pia nikafanya kazi nikiangalia mtazamo kwamba nilidhania nataka nikue mahali. Bado niko kazi kwa sababu niko Kenya Women. So in 2008 kwa post election violence ndio nika realize I think I'm called for something else. Sababu wakati tunaenda kwa police station kufuata mkopo zetu, so unajua sasa nimepeana credit na tayari huku wamechomewa vitu. So ninaenda kufuata mkopo sababu niko kazi. Nikaenda kwa police station, nikauliza mama, mkopo wako haujalipwa. Mama akaanza kulia, akaniuliza unataka nilipe na nini? Mimi vitu zangu zote zimechomwa. Biashara yenye ulinipatia mkopo imechomwa, nitakulipa na nini? Ndipo nikagundua kwamba niko na compassion. Tukaanza kulia pamoja. Tukaanza kuomba pamoja. Nikasema, nimesahau kilichotuma. Mimi nilikuja kutafuta pesa. Sikukuja kuombea wale wamechomewa. So nikagundua ile mzigo kumbe ndani mwangu kaanza kuonekana kwamba niko pande tofauti. Natakana niende pande tofauti ya kutetea hawa.
So wako hapa wanatakana kulipa madeni, nani anawatetea? Hakuna. Viongozi wale walichaguliwa ili hawa wachomewe vitu wako wapi? Hakuna. So kufikia February hiyo 2008 nikaweza kusema imetosha, na nikachukua kalamu nikaandika my resignation letter from Kenya. Resign as the credit officer? Yes, I resigned because interest zangu na interest za kampuni zilikuwa hazipatani. Sababu sijaitwa kwenda kuwabembeleza wale. Nimeitwa kutafutia kampuni pesa yake. Na nikaona kwamba sikukuwa ninafanya ile. Nikatoka pale kwa kampuni, kuja nyumbani. Kumbuka niko na watoto, kumbuka niko na loan ya kulipa, kumbuka, lakini hayo yote hayakukuwa priority. Wanajaribu kukuleta kwa mahali pa ku make decisions. I make very tough decisions. You take risks? Yes, I do. So nikaweza kuacha pale na nikajua hiyo loan tutapambana nayo. So nikatoka pale, nikakuja nyumbani, nikafikiria nitafanya nini. Baada ya miezi 2 nikapata kazi na Southern Credit. By that time sasa hiyo bank sijui inaitwaje, Equatorial or what, iko pale karibu na Safaricom. Kuna bank iko hapo. So nikaingia hapo kama marketer, nikafanya kwa muda kidogo, na nikiwa pale ndani nikaona advertisement ya Faulu Kenya. So nikaweza kuapply Faulu Kenya na nikapata nafasi ya kukuwa regional manager wa Faulu Kenya in charge of training. Wow. That ikafungua macho yangu zaidi, sababu training inakusaidia ku polish your speaking skills, inakusaidia kuweza kurelate vizuri na watu, inakusaidia kuweza kujua hata wewe unajifunza. Ukitrain hata wewe unasoma. You interacting with these people? Yes, very well. So training yenyewe ikakuwa nimesomea business management finance option. Hiyo part nadhani nimeruka. My degree nimegraduate in 2014. So nikiingia Faulu bado nilikuwa ninasoma. So nikiingia Faulu walitaka mtu akona degree. Mimi sikuwa na degree, but I still risked and applied for kazi ambao wanaitisha mtu wa degree. Na nika apply na nikaenda kule nikajitetea. Kwa wale watu wote wa degree mimi ndio nilikuwa na diploma peke yangu. Na nikachukuliwa nikaingia kazi. Nikiingia kazi nikasema sitazuba, nikaweza kuregister Masinde Muliro for my degree. So by the time nilikuwa ninamaliza natoka Kenya Women in 2010, hata sikutoka saa hizo kukakuwa na siasa. Yani nashikanisha hii hadithi, kukakuwa na siasa kwamba 2012 kuna kura na natamani kusimama. Sababu si nimeona 2007 watu walipigana na nataka sasa niwasaidie raundi hii kusikue na kupiganwa, na kama kuna kupiganwa nani atatetea hawa? Kwamba shida imewapata, nani ataongea kwa sauti mahali aambie kujeni mwrite off hii madeni ya hawa sababu wamechomewa sababu tangu utoke huko mpaka huo wakati umeenda through all these, bado uko na ule mzigo? Bado niko na mzigo. Feel like wanahitaji kuongelelewa, wanahitaji kusaidiwa. So mimi huyu in 2010 nikauliza watu wanaregister namna gani kuingia kwa vyama, nikasema hapana, nataka ODM. So nikaingia kwa ODM, kukakuwa na elections kwa sublocation ambako nikaenda kwa elections, nikakuja kwa elections za location, nikakuja kwa constituency. Hiyo in 2010 ndio chama zilikuwa zina formulate their party offices. So nikakuja na mrengo ya Youth League ya ODM. So ODM nikiendelea kutakumka niko Faulu bado, nikiendelea kutafuta kuingia kwa structure ili nipange into now my political line. So nikaingia kwa ODM structure, Youth League, mpaka Youth League, nikafika constituency, nikapata hiyo nafasi. Then by that time kukakuwa na kuhama. Msalia na Raila walikuwa wana pathways. Msalia anaenda UDF na Raila anabaki na ODM sababu ya pale kuchagua nani presidential candidate. So hapo mahali ikabidi wale walikuwa leadership wakatoka. Jacky na nikasonga. Hapo ndio nikasonga nikakuwa county youth chair wa ODM. So ikanipatia serious opening. So in that opening I thought wisely, nikasema hapana, mimi nataka sasa kusimama kiti cha ubunge cha Lurambi ili niweze kutetea watu. So nikawa niko mdogo sana. And by that time nilikuwa ni oppose na ni Manyalakea. Na hapo sasa una miaka mingapi hapo? Hapo niko na in 2012 I was 29. So nikasema hapana, nataka sana nikuje niweze ku-challenge. Na vijana wakawa wako nyuma yangu. And my security was free vio. I never paid security. We used to eat chapati madondo. Yani wamejitolea, wanataka change. Wanataka change. Mimi support yangu kwa ukweli throughout
imekuwa ni voluntary support. I have never paid for my support. Hata that's why unapata naweza enda mahali another person will buy her class. I will still not buy. Because I strongly know if you're a leader, you know what you're supposed to do. You don't need to buy support. Let the support come from the people because of the assignment tuko nayo na hawa watu. So mimi tukaenda kwa hiyo 2012 tukapanga vijana. Vijana wakawa wako tayari. Nikamaliza na hizo kura zetu za chama. Nikawa sasa mimi ni chair wa county. Tukaanza kazi yetu ya siasa. Manyalakea na nani Manyalakea kahama. Akaenda UDF. Tukabaki na Otalo. Otalo akaniambia, Jacky wewe ni mtoto mdogo. Nisaidie nipate hii kiti tuone venye kunaenda. Of course I was naive. Sikujua siasa inaenda namna gani. Sikujua hii kuachia yenye saizi mtu anaongea kuhusu kuachia nilisikia in 2012. So mtu asifikirie mimi ni mgeni kusikia hali ya kuachia mtu. Ninajua kuachia ni ukora. So nikaambiwa in 2012 kwamba niwachie. So mimi nikawacha. No negotiation, no plan, no what. Nikawacha, nikajua automatically wataona yule amefanyia chama kazi na atapewa kitu fulani. Kumbe hakuna. If you don't negotiate in politics, it is done. That is the I mean, hakuna kitu ati umesema there is no agreement. Hata mkiweka hiyo agreement inarushwa. Yeah, just go for what you believe in. So mimi nikamaliza hapo, tukasupport Otalo, kura zikaisha, tukakaa. So in 2012 sikura zimeisha. Hakuna kitu umetoka, hauna kitu ya kurudishia watu wako, supporters wako wanasambaratika because they supported you. So wanaumia kwa kukusupport. So nikafikira nikasema hapana, in 2017 I need to do things differently. So tukatoka kwa chama cha ODM, tukaenda kwa chama cha ANC. Nikaformulate ANC vizuri, structures vizuri, nikapanga, make sure kwamba sasa iko sawa. Sasa huo wakati ANC ilikuwa haijaingia mashinani. ANC ilikuwa haijaingia, so tunaiingisha. So tukasema sababu Lurambi walikuwa wanasumbua, wanasema hapa sio nyumbani. Kwamba hapa hii nafasi ya watoto kama Waisuha. So nikasema then sasa basi inamaanisha nirudi Matungu nilikozaliwa, niweze kufanya nini? Kutafuta kusimama kule. So sababu bado haja yangu ni msukumo wa kutetea mwananchi. Hata nikikuwa niko wapi naweza tetea mwananchi wa mahali popote, bora nimetaka kutetea. Na ukumbuke hii kutetea, you need a platform. Huwezi tetea tu kwamba umekaa. So nikasema acha nende nifanye hii shughuli, niende nisimame hicho kiti kule Matungu. Kwenda kule tena wanaanza kukuita wewe ni mkoko. Huku kwa wawanga unaitwa mkoko. 2010 ukaingia actively kwa politics kwa kuingia kwa chama cha ODM. Ukapanda ngazi ukakuwa ODM youth leader in Kakamega County. And then baadaye ukajaribu ubunge, ukaachia Otalo. Ukakuja Matungu again. Kwa sema unataka kiti cha ubunge Matungu. Sasa hapo umekuja kwa chama gani? Hapa sababu nimehama niko kwa ANC. Tukawa tuko na hizo siasa mingi za miwa, tumehusika pale. Hapo ndio penye tulikutana pia ukiwa na shughuli zako tu pia. Za kutafuta habari. Ukakimbia na miwa. Tukisema tunataka kampuni yetu iamuke. So tumefika hapo, tumemaliza. By the time inafika hapo tena kwa debe, nikazungumziwa, nikaambiwa hapana, huwezi kusimama, wacha tukupe nomination. Na hapo ndipo niliheshimu Musalia Mudavadi. Aliniambia nisisimame, ananipa nomination na kweli akanipa. So kwa mimi, kwa historia yangu, Musalia Mudavadi atabaki na heshima yake. Hata watu wamuwazie namna gani ni mwaminifu. Kwa mimi sisemi kwa mwingine, kwa yangu. So wakati ulikuwa umesoma ubunge, lakini nomination walilopewa ukapewa ya wakanipea ya MCA, which still is a step. Ni nafasi ya kuweza kukusaidia bado ufanyie watu kazi kidogo ambao umetaka wafanyie, ambao una feel kwamba hawafanyiwi. So nikaweza kukuja nikapata nomination na nikaweza kuingia county assembly. County assembly kule nikapata kuna tofauti fulani za mismanagement na nikaweza kurekebisha. Ya kwanza kulikuwa na leadership roles. Kwamba County Assembly Service Board na leadership ya assembly ilikuwa imeshikana. Nikaweza kuweka kesi kotini hadi wakabadilisha leadership ya assembly na leadership ya service board. Ama mulienda kama group? Of course kama group, lakini wakifika mbele watu huwa wananunuliwa, wanakuacha peke yako. So ni kitu nimezoea kuachwa peke yangu. So mara nyingi I don't move with crowds. I always move as an individual. Those who feel I'm a leader, they will follow. I never struggle getting the crowd. So crowds. How far did it go?
we succeeded because that is the current leadership now. Wale wataingia assembly saizi wanaenda kupata kwamba leadership ni tofauti na service board ni tofauti. Kwa nini hiyo ni muhimu? Huwezi ukakuwa wewe ndio manager tena wewe ndio unajicheck. Oversight hakuna. So I was able to put oversight in the assembly. Jambo la pili, ukiangalia nimekuwa kwa public service and administration committee. Haja yangu ilikuwa kuensure kwamba kina mama pia wanapewa kazi jinsi kina baba wanapewa kazi, na hiyo pia ilikuwa achieved. They at least their third gender role kwa county ikakuwa achieved hapo. So ukiangalia kwa mimi sitasema vitu mingi because zingine ni communal, but on individual level the things I was able to fight for in the assembly ziko zilifanyika. So ikanipa msukumo kwamba wewe ni kiongozi. So umekuwa pale kwa assembly kwa miaka 5. Yes. Focus yangu ilikuwa nikimaliza kutengeneza leadership, the rest will flow. You know, kwa vita huwa unaenda na agenda. And my agenda was just clear. Immediately I landed there na nikajua kwamba hapa kuna shida, wacha nitengeneze hapa. The rest will not need strain. Unajua wakati uongozi ni mzuri because uongozi unataka goodwill. Uongozi haitaki hata ukakuwa na bills ngapi na hakuna goodwill haitasonga. Lakini mtu anaweza uliza, mbona uanze pale ubunge? Mbona hukuanzia wakilishi wapi? MCA. Sababu hakuna siku nimetamani kusimama MCA. Umesikia hadithi yangu. Nilipokuambia kuhusu Lurambi ilikuwa MP. Niliposema kuhusu Matungu ni MP. So bado ndoto yangu sikuanzia kwa MCA. MCA ni wale walinipa. Na ukipewa kitu unakichukua. So wewe ndoto yako ulikuwa unataka uanze pale ubunge. Haijawahi kuwa ndoto ya MCA. Sababu nilipewa na ilikuwa negotiation part, unachukua kisha ukitumie kusimama. Na kweli nimekitumia vizuri kwa sababu nimeweza kupatia watoto wa kike sanitary towels, nimeweza kupatia wa kiume sabuni ya kufua nguo zao, nimeweza kujengea wale hawana nyumba, nimeweza kushughulika na mambo ya mitoni area ambazo ningeweza na ile pesa kidogo, sababu kumbuka kama nominated MCA hakuna allocation. So kwa mshahara yangu kidogo ndio niliweza ulikula na wananchi. Basi ndio sababu inanipatia. Unajua mtu atajiuliza na kwa nini unataka kusimama, si ungesimama hii? Hapana. Ile kidogo nilipewa, ukiona watu wananifuata, wameona uongozi. Wameona kwamba haukukuwa nayo lakini ulikaa na sisi. Wameona kwamba kuna wale nimewatoa hospitali, nimeenda nimeongea na administration na wakatolewa. So hao wote ni wakati nitawaambia kwamba sisimame kura, wanaenda wapi? Lazima tubaki na uongozi ambao unaweza ukasaidia hawa watu. Na hawa watu kuwasaidia si lazima pesa. Pesa iko kwa serikali na imepangiwa. Kile tunakosa ni nini? Uongozi. 2022 ndio hiyo ilifika, kura zimefika tena baada ya miaka 5, ukasema unataka kusimama ubunge Mumias Magharibi. Hapo sasa sababu kilichokutuma haswa kusimama kiti cha ubunge Mumias Magharibi wakati huo ni kipi haswa? Wananchi walikuzungumzia wakasema tunataka utuwakilishe? Asante. Wale ambao nimekuwa baada ya kupatiwa hii nomination, hii hapa Mumias West ni ancestral home kwetu, ni nyumbani pia. So nikichagua kati ya hapa Mumias West na Matungu. Hapa Mumias West tangu kura ziishe za 2013 nimeishi Mumias West. So I've been here for the last like 9-10 years. So ukiangalia wale ambao nimerelate nao, makanisa ambao nimeomba, wale nimeshughulikia, wote ni watu wa Mumias West. So inanipatia sasa nilikuwa nimetengeneza base mzuri ya kuweza kuwakilisha hawa watu. Nao wakaniambia hapana, sasa nadhani ndoto yako sasa unaweza fanya nini kutimizia hapa. Na tena acha nikwambie kitu moja, hakuna siku watu watakuja kukuambia. Politics is interest. Inaanza na wewe kuona kwamba umejipima unaweza ndio ukuje usimame. Lakini ukiambiwa na hawa siku ile tena wataamua utoke, tena wataamua. Lakini kama msukumo ulikuwa wako, hata hawa because kawaida mwanadamu huwa anabadilika. Siku ile huyu atabadilika, utasonga na ndoto yako. Lakini ukitegemea kwamba mwanadamu utakwama. Mwanadamu kwa kawaida ni mtu wa kubadilika. So huwa unatangulia kwamba je, nataka kufanya hili jambo, na kama nataka kufanya hili jambo nitalifanya namna gani? Nitatumia nani kunisaidia? Unafanya hiyo analysis, hiyo SWOT analysis, uone nani mwingine anahitajika. So unakuja unaangalia, tulikuwa na huyu nilijengea nyumba, je, unaona tunaweza tukaendelea? Nilikuwa na hawa wenye nilisaidia sanitary towels, je, tunaweza kuendelea? So hao sasa wenye ulikuwa unatembea na wao ndio unaweza ukawaita waulize, mnaonaje, nafikiria nataka kufanya hivi, tunaweza kuendelea ama niwache? Nao wakaniambia hapana mama, tumeona uongozi wako, nenda mbele. So ndipo nikakuja hapa nikasema kwamba nasimama, na nikaenda kwa chama changu cha ANC. Watu walikuwa wanahama wakati unajua siasa inahonga na wakati wa mahamisho. Watu wakakawa na mahamisho wakahama. Exactly. Na mimi nikasema hapana. Party leader wangu Musalia Mudavadi amenisaidia sana. Akanipea nomination, imenipatia kuweza kuonekana. Kila kitu nimefanya kwa sasa ni sababu ya hii chama. Wacha ni heshimu chama,
nikae na chama. Na kila mtu alikuwa akiniambia kwa siasa hakuna vitu ya kuheshimu chama. Imefika saa ya kugura, wewe fanya nini? Gura. Nikasema hapana. Mimi nimeokoka. Jambo huwa sifanyi ni uongo. Nikikwambia hii litabaki hilo. Kama litauawa kwa sababu ya ukweli, so be it. So mimi nikabaki na Musalia Mudavadi, nikamuuliza, watu wananiambia kwamba kuna njama inaendelea ya kuninyima tiketi. Je, uko pale ama hauko pale? Akaniambia no. Ticket ni yako. Na kama kuna nomination, mtenda nomination, mimi nasimama na kina mama. Tuko na women charter in ANC. So ikafika wakati wa kupewa certificate, nikapewa certificate yangu vizuri. Kwa hivyo bado Musalia Mudavadi akaendelea kupata heko zake sababu alikuwa mwaminifu. So tumesonga, mambo mengi yanakuja yanaingia ndani, mambo ya familia kwamba anayetaka ugavana ni mtoto wako, anayetaka, nikawaambia those are petty politics. In politics ni interest. In politics we all have dreams. Hata ikibidi ikue mtoto dada mkubwa na anayefuata, wote bado wanaweza kukua viongozi. Kwa sababu gani, Evayo? Kwa sababu ni kura, ni demokrasia. Wakipiga demokrasia, waamue wanapatia hawa. Why not? Kile tunataka ni leadership. Sure. Hatujawekewa kwamba sasa ikipatikana, katiba haijaweka, ikipatikana kwamba mko watoto wawili wa nyumba moja mtoke, hakuna mahali imewekwa. Those are laws tunajiwekea kwa sababu ya roho zetu za kibinadamu za chuki. Unakaa unaona hiyo sibling rivalry na unafikiria kwamba fulani asikue. Hapana. They have not, haujajipima uone kwamba wewe ndio unafaa na huyu hafai. Sisi wote ni sawa machoni pa Mwenyezi Mungu. Na akiamua kwamba amesema nyinyi wote muwe walimu, kwa mbona walimu hawakatai kwamba mtoto mkubwa ni mwalimu, wa pili asikuwe mwalimu? Tunakuwa walimu wote. Tunakuwa wanahabari wote. Tunakuwa madaktari wote. Ikifika ni siasa, uzito uko wapi? So na labda mtu anaweza sema sababu ule uungwaji mkono, maana vyama vingi vimesimama, watu wengi wamesimama. So wanaona kwamba labda pengine uachie huyu, alafu labda pengine utanufaika iwapo kama Seneta Malala atapata kiti. Kwa mimi nitakukataza mambo ya kuachia mtu, siwezi kufanya, kwa sababu nimekwambia 2012 niliambiwa kuhusu kuachia mtu kura. Na nimekuambia kwamba kura, ukienda kwa kura kama hauja negotiate chochote, hiyo umechezwa. Sababu sasa unabaki into fate na kuenda kwa milango ya watu ukijiombesha. Hiyo mimi sijui kufanya, kwamba niende kuwa flower girl wa watu. Hiyo nilishashindwa. Yangu mimi ni kiongozi, niko na watu nyuma yangu, na kama kuna jambo natakana nitoke kama nimejua ni nini naenda kuambia hawa watu. Na kama hakuna, miaka 5 ni muda kidogo sana cha kuweza kuvumilia na usonge tena. Kwa wale ambao maono yao ni mafupi, ndio huwa wanakuwa na wasiwasi ya miaka 5. Lakini miaka 5 kwa siasa ni muda kidogo sana. Sababu tulipiga kura juzi 2017. Nani alijua tena saa hizi itafika haraka, na tena karibu ndio hii inaisha muda wa kutafuta kura. Kwa hivyo for me, mtu akiniambia kwamba wacha fulani achukue, huyu achukue, hiyo ni siasa ya ukora. Kwa sababu hizi ni nyumba tofauti. These are different households. Hakuna vile utasema kwamba ikipatikana huku lazima mimi nipate. Hakuna lazima. Na hao wenye wanaongea tena wataongea waseme amepatia mama yake, amepatia. No. Wacha mwananchi wa kawaida pewe nafasi ya kuamua ni kiongozi gani anataka. Akitaka wote wawili, makosa iko wapi? These are a governor and an MP, hawakutani mahali. These are national government role, hii nyingine ni county government role. Hakuna mahali panakutana. Na tena mimi nitasema tu ni siasa ya Kiluya ya chuki ambayo inakuja hapa. Ukienda Nyanza, baba Raila Amolo Odinga anasimama kura ya president. Dada yake Ruth anasimama kura. Ndugu yake Oburu anasimama kura. Wewe unataka kusema Wajaluo hawajui hao ni familia moja? Wanajua. Lakini hakuna siku umeona ikikuwa played. Ni sisi Waluya huwa tuna play such negative politics. In politics, ama ukitaka kuwa mtu mzuri kwa jamii, jaribu kuenda na positive politics. Wacha kura yenyewe itupatie results na itaamua. Kama hapa juzi Vihiga kulikuwa na governor Otichilo. Governor Karanga. Alikuwa governor na woman rep alikuwa dada yake. Lakini hakuna siku uliisikia ikiongelewa. But sasa huku we want to use petty politics and dividing families into the kwa njia ya pick. You're picking issues in families. But I'm a very focused leader. I'm a very objective leader. Nimelelewa kwa maadili ya polygamy. My father had 3 wives and it has never disturbed us. Haijawahi kutusumbua kwamba ushindwe mahali gani utaingia. Nikienda nyumbani kwetu saa hizi, si lazima niende kwa nyumba ya mama yangu mzazi. Nitaingia kwa nyumba ya kina mama wale wote ambao wako pale, na nitakula, nitalala, na nitapewa kuku ya kukuja nayo kwangu. Kwa hivyo, kwa mimi kile watu wanajaribu kuweka kwamba on polygamy, nadhania ni kutokuelewa. Polygamy kwa wawanga, ama niseme kwa sisi,
kama mimi ambaye nataka kura, niko na kura 15 za kuanzia. Hata kama mtu yote mwingine hata nipea kura, 15 za watoto wa baba yangu ziko intact. Those are numbers. Ambapo nikisema mtu mwingine ambaye anasimama na mimi, yeye naye akuje na za nyumba yao, watoto wa babake, tayari nimeshinda kura. So ukiangalia in terms of numbers, polygamy is good. Polygamy strengthens the society because in many ways kuna vitu zinafanyika ambazo watu wengi hawazielewi. Lakini kama hauielewi, usijaribu pale. Kwa sisi ambao tunaielewa na tunaheshimu, tumesema kwamba tutafanya. But hii vitu yote aside, it is about the agenda. Like for me, what is the agenda? Why? Kwa nini sikukubali ku step down? Kwa nini sikukubali kuambiwa na yoyote yule kwamba inafaa niweze kuachia fulani kiti? Ni kwa sababu gani? One, kina mama wamebaguliwa. Ukiangalia Western kwa ujumla, nataka unihesabie kina mama ambao wamesimama kiti cha ubunge. Kama kwetu ambapo nilikuwa kwa Kenya Kwanza, nilikuwa peke yangu kwa viti 35 ambazo zinatakana zipatiane MP seat. Nilikuwa the only MP candidate wa kiti cha ubunge. Hiyo inakuambia nini? Inakuambia wazi kwamba wamama wamefanya nini? Wamebaguliwa ama wametishwa kwa njia fulani. Na kama kuna mama alitaka kusimama, unapata ameambiwa kwamba usisimame, ufanye nini? Achia mtu fulani. Achia mtu fulani. Kwa hivyo nilikuwa nasema kwamba ukiangalia ukiangalia Western, unapata Kenya Kwanza kwa 35 constituencies zote, I was the only woman vying for MP seat. Mimi nimeenda trainings. Nimetrainiwa na NDI, nimetrainiwa na Oslo, nimetrainiwa na UN Women, nimetrainiwa na FIDA. So many organizations have invested in me. There is no way I can waste the donor money kwamba nimetrainiwa niweze kusimama alafu nikuje hapa mtu ambaye hajaingia kwa training anakuambia wacha kusimama kura. Na unajua huyo mtu anakuambia wacha kusimama kura, hajakuita tusemezane hivi, nikwambie kwamba Vayo, leo habari ziko Mumias, nafikiria usiende huko, nataka uende Matungu ama nataka uende. Hiyo yote haijafanyika. So I remember the other time you confronted Deputy President William Ruto and Musalia Mudavadi hapo Bomani. Yes. What happened is that they didn't tell you, because I remember the other time I was covering news as usual, but nikasikia wakisema kwamba sasa Mama Jacky tunaomba usupport Rashid wa UDA. And ulikuwa una breathe fire hiyo siku, kasema no retreat, no surrender. Hiyo sasa ni siku ya pili. Siku ya kwanza tulikuwa Buchifi. Buchifi mkutano kule, kile kiliniudhi kabisa na mrengo wa Kenya Kwanza. Nimerudia nikisema mimi ndiye mama peke yangu. Mimi nawakilisha mama wote wa Western. Mimi ndiyo mama peke yangu nasimama kiti cha ubunge. So nikikuja hapo niko na nguvu ya hawa mama wote. Needless to say. So nimemobilize, na unajua kila mobilization wanafanya wanakuja karibu na mamilioni ya pesa. Mimi Jacky sipewi chochote. Nirudi kwa savings zangu, kumbuka ni mkutano wa presidential, it's very expensive. Nirudi kwa savings zangu, nitafute pesa kidogo, nibebe watu wangu tuende kwa huo mkutano. Huwa brand, ufanye kila kitu. Hakuna input, hata tu maji ya kunywa upatiwi, yote ni mzigo yako. Tumepatia my opponent to in millions aweze kufanya mobilization, atengeneze ground. Sababu mimi natafutia huyu jamaa president, nasema tuende acha nijitume. So tunajituma, tunafika hapo heckling. Huyu amepewa pesa ya kufanya heckling, kujaribu kuonyesha watu kwamba hauna umaarufu. So unakuja, lakini sasa mimi nami nimezoea. Mimi nimekwambia nimelelewa kati ya watoto 15. Hapa ni kungangana. Hakuna siku ugali kila mtu alikuwa nakatiwa, ilikuwa ni meka, ni moto na unaendelea. So nimezoea maisha moto. Kwa hivyo mimi nikaona hapa wanafanya heckling, nikasukumana nayo. Wakati the presidential candidate aliamka anasema kwamba wapatie mwenzangu, nikaona this is being insensitive na nikamfuga. Tukakuja mkutano zingine tukafanya peke yetu, naona tu candidate wake ako very petty. Na sikuwa namfuga, yeye nilikuwa namwachilia kwa mikutano. So kukuja Bomani wakapanga hizi shughuli jana yake. Wakafanya mobilization wenyewe, wakajua kwamba mimi nitaogopa, sitaenda mkutano. Nikamobilize watu wangu tukaenda mkutano. Kufika pale wakataka watumie intimidation. Kwamba kila mtu aongee aseme kwamba tutaongea na Jacky, tutaongea na Jacky, tutaongea na Jacky. Nikasema good, na nikaambia Mungu wangu, nipe tu nafasi moja. So do you think they were told what to say? Yes, walikuwa wamekaa mkutano. Walikuwa wamekaa mkutano, wakapanga kwamba wanakuja kunifix. Wakujua mimi ndio nitawafix. So wakakuja, wakajua wamekuwa wanafanya hivyo kwa kila mtu, wanawa intimidate, coercion. Mimi nami nilipochukua microphone nikasema nitamalizana na wao. Nitawaambia kile labda hawajawahi kuambiwa na mtu, nitawakataza. So na hapo ndipo ikakuwa sana utofauti kwamba kina mama wapatiwe heshima.
kwamba ukipata mtu amesimama kura, nimeweka investment zangu, nimetumia rasilimali zangu kidogo, nikaweza kununua lori, nikabrand lori, nikabrand gari yangu ndogo. Hata tu hiyo, hata kama unaona ni shilingi 5 na wewe unazako mabilioni, usidharau maskini. Yeye ndio mara nyingi anaongea kuhusu macha madharau na wacha kukua na majivuno. Na yeye ndiye ameweka madharau mbele. Ukidharau mama, nimefika kiwango hiki, na yule mama mdogo utamheshimu sangapi? At least mimi niko na kizungu yangu, niko na Kiswahili changu, unaweza kuniita na tusemezane lugha yoyote ile, tutaelewana. Maybe after that, because it was actually you were breathing fire, just as I said, Apo Bomani. And after that, maybe were you able to talk to your party leader, Musalia Mudavadi? Nobody called me. Nobody explained why they were behaving in that manner. But again, body language, you've gone to school. Hakuna mtu alinieleza chochote kile, anafikiria nini, anapanga nini. Nikajua hii ni politics yao ya deceit and short changing. Because if you want me to step down, you need to give an offer. And maybe I give a counter offer. There was no offer. There's no, nasikia wanatembea wakisema nilikuwa nipewe nomination. Sijui ya nini. Si uongee. Mimi nishapewa nomination, najua vile watu wanapewa nomination. We have never sat anywhere whatsoever. Hatujakaa na mtu popote pale tusemezane. Hii ilikuwa tu siasa ya ukora. Walitaka kutufanyia ukora kama kina mama. Mimi naitumia kama kina mama. So would you have stepped down if at all ungepewa offer? Singe step down kwa sababu nimesema kwamba wakati huu ilikuwa lazima nisimame kwa ajili ya kina mama. Mara nyingi tumesema kwamba wakati nimekuwa nakuja, wamesema kwamba hatutaki mimi sitafuti kura, natafuta nomination. So it was clear that I needed to know what I wanted. Na kile nilitaka hii ilikuwa kufika kwa kura, niweze kupunguza hii wage bill. Wacha nikwambie Vayo, kwa county assembly saizi ya Kakamega, ikiwa wanaume watachaguliwa wote, nominated members wataenda huko ni 30. Ikiwa itachagua tupu, only men. Na ikiwa watachagua wanaume, sababu county assembly yetu iko na 60. Ikichagua wanaume 30 na wanawake 30, there are no nominations. What does that mean? Wage bill. Imepunguza. Lakini wananchi hajui. Kama wote 60 watakuwa wanaume, ina maana kuwa 30 they are supposed to be nominated women. So they are supposed to be 90. Yes. They'll be 90. Tumetoka hivi tulikuwa 87. Kwa sababu gani? Walikuwa tu wamechagua wanawake 4. So tukawa nominated the 27 of us. What am I trying to tell the common mwananchi? Pigia mama kura, utakuwa umejiokoa. Sababu hii mshahara yetu ni taxpayers. And that will be replicated in the national and the Senate. Kila mahali ya kutakuwa na nominations. Ikiwa watachagua kwa national, kwa Senate, wakichagua Senate si wako 47, wachague wanawake 23, wanaume 23, ama 24, 23. Hakuna nominations. Closed like that. Tutakubaki na members 47 na wage bill inarudi chini. Wage bill ina namna gani? Nominated member anapata kila kitu sawa na elected member. Kama ni gari pia huyo anapata. Mshahara pia huyo anapata. Kile tu anakosa ni pesa ya kukuja kwa ward. Lakini kila kitu kingine anapata kama elected member. Najaribu kuambia mwananchi, kwa hii kura tunaenda, pigia mama kura. Apigie mama kura kwa sababu itampunguzia hii unga wananunua 230 ni kwa sababu ya majukumu serikali iko nayo. Kwa sababu lazima ilipe hawa wamama ambao wamekuja, lazima ilipe wale wameenda kwa Senate, lazima ilipe wale wameenda kwa National Assembly. Ni kwa sababu ya ignorance. Watu wamejaribu kueleza watu kwamba pigia mama kura. Na kwa nini niseme mama apigiwe kura, Vayo? Mama apigiwe kura kwa sababu leo hii nimekuwa na wageni hapa kwangu ambao wananisaidia kutafuta kura. Na nikawauliza, leo hii tukisema tueleze udhaifu wa kina baba nyumbani, kuna mwanaume atapewa kura? Hakuna. Kwa sababu ni wadhaifu sana. Najua hata wewe ni shahidi. Ni wadhaifu sana. Wanaume ni wadhaifu sana. Hizi boma zote kuanzia yenu nyumbani zimeongozwa na kina mama. Na kama mama yako, Vayo, kama ni mzima, mimi mama yangu alilala mapema. Kama mama yako ni mzima leo, ni mzima, nashukuru, utaniambia wazi ile boma hiyo mama amesimamisha. Kwa hivyo nani anafaa pewe uongozi wa political office? Ni mama. Kwa sababu jinsi anaongoza ile nyumba yake ndogo ya watoto wake, kwetu ni watoto 15, jinsi anaiongoza, anaweza kumanage rasilimali yoyote. Jinsi anaweza kuongoza jikoni yake na unga packet moja, ndivyo anaweza kuongoza nchi. Kwa hivyo ninaambia wapiga kura, wapatie mama nafasi. Mama saizi hana pesa ya kuhonga kura. Na kile nimeambia mara nyingi my voters, kula pesa kwa hawa wanaume. Lakini kura yako ukifika kwa debe, patia mama. Kwa sababu ya hizo sababu ambazo nimesema, mama ni kiongozi bora kuliko wanaume. Tukirudi kidogo nyuma kuhusiana na ubunge hapa Mumias Magharibi.
Katika Kenya Kwanza mlikuwa mmesimama wawili. Na ule mrengo mwingine wa Azimio wako na mmoja ambaye sasa wewe na Rashid mlikuwa ilikuwa mtu mmoja at least amwachie mwingine. Baadaye ukatangaza ukasema ya kwamba sisimami, siachi ikikiti wala simunge mkono Rashid. Umesema unaenda mpaka debeni. Juzi tumeweza kusikia kwamba umevuka tayari, umeenda mrengo mwingine, sijui kama ni ukweli ama si kweli. Asante. Mara nyingi kwa maisha mtu ukaa mahali ana amani. Amani ni kitu bora sana kwa maisha ya mwanadamu. Ukiona hawa watu wanakufa kwa magonjwa ya lifestyle diseases ni sababu umekaa mahali unafinywa. Na mimi ninajua mahali pa kuvumilia ni pengine wapi kweli siwezi jua, lakini mahali ambako kama Siasa. Juzi umeona Kabogo ameruka, Jacky si wa kwanza. Juzi umeona nani Wairi ameruka. Jana umeona wa Nairobi Sonko ameruka. Kwa hivyo kile nimefanya ni siasa. Mimi sijafanya jambo jipya, nimefanya jambo ambalo siasa. Hii ni siasa. Hii sio mambo mengine. Hii ni siasa kwamba nimeweza kuenda mahali nafikiria kuna amani. Sababu kama nimekaa na hawa ndugu na tunataka 2/3 gender rule iweze kuwafikiwa kule kwa National Assembly. Mama ndio huyu anajaribu kukusaidia. Kama president, hiyo itakuwa shida yake ya kwanza. Sababu kina mama hatutatulia mpaka kina mama waingie kwa ile bunge. Na labda mtu anaweza uliza pale penye umeenda kwa sasa hivi, labda pengine kwa manufaa ya watazamaji wetu, uko Azimio kwa sasa? Kwa sasa niko Azimio, nasaidia Raila Amolo Odinga, nasaidia Fernandez Barasa kutafuta kura na najisaidia mwenyewe kutafuta kura. Sijaenda Azimio ili nipatiwe chochote kule. Nimeenda Azimio kwa sababu umekaa mahali hawaoni maana yako. Unatoka ili uwapatie nafasi waweze kuona ni pengo gani, ni kitu gani ulikuwa unafanya ambayo ilikuwa inawasaidia waweze kuona. Sababu ukikaa pale huwa mtu mara nyingi anakosa kujua kwamba nafasi ya Jacky kwa hii constituency ya Mumias ilikuwa ni nini. Sababu with my percentage ya kura zilikuwa zinaongezea kwa mtu. So kama huyo mtu amekataa kuziheshimu hizo kura, ni heri nizisongeshe ziende zisaidie mtu mwingine ambaye ataheshimu kina mama. Ajabu ni kwamba mimi nasimama kama mbunge, lakini haja yangu, msukumo wangu mkubwa ni mama akiinuka, baba atainuka, mtoto atainuka. Hapo ndio msimamo wangu uko kwamba niweze kuinua mama akipika chakula. Kama kwa mfano leo nikileta mfumo wa NHIF hapa Mumias West. Hapa Wawanga sasa huwa tunaoa mabibi wengi. Nikipatia baba atapatia bibi yake wa kwanza na bibi zake wawili watapata namna gani, lakini nikipatia mama ataweka yeye na ataweka mume wake. Mama ataweka yeye, ataweka mume wake. Kwa hivyo inamaanisha nini? Baba atakula kwa nyumba zote tatu. So mimi naangalia culture yangu hapa Wawanga huwa tuna operate namna gani, na ikaniambia kwamba hapana, lazima nisimame juu kwa sababu ya huyu mama. Ni mama wengi wameachwa. So nikisema ni concentrate na shughuli za kina baba. Wamama ambao ni widows, hao ndio wamebaki wengi, watakuwa namna gani? Wamama ambao ni single mothers, wameenda kwa ndoa ikakataa, watakuwa namna gani? Wale wasichana ambao wamezaa mapema na wakabaki nyumbani, watakuwa namna gani? So shida mingi, shida ya maji, shida ya bazari, shida zote ambazo zinahusisha kwa hii dunia. Sura ya umaskini Violet ni mwanamke. Mwanamke ndiye amebeba sura ya umaskini. Ukimtibu, umetibu jamii. Na najua hapo because mimi ukinipatia medical cover, tayari mume wangu wako covered ndani. Yeah, Major Malala will be very comfortable. So, mimi najua vizuri sana kwamba at the end of the day lazima nishughulikie mama. Na sasa nikiona niko kwa mrengo ambao haina heshima na mama, lazima niangalie mrengo wa Azimio. Mama ndio number 2. Wacha niende nijishike kwake, atanisaidia vile nisaidie kina mama. Kwa hivyo niko hapa, mimi nimehama mrengo wa Kenya Kwanza. I don't need attention, I don't need what, but that is where I am supporting. Nimeenda nimetafuta my brother Fernandez Barasa na nikamwambia mimi nitampatia support yangu without any expectations. Namtakia mema because ameonyesha kwamba yeye ni mature. He is mature. Yuko kwa hizi petty politics. Ndiposa nikaambia watu wangu, nimejaribu pande hii ya Kenya Kwanza, imekuwa mzito, wacha tuende Azimio. Na nimeshangaa kumbe area yangu ni Azimio. By saying that Fernandez Barasa is mature and happy petty politics, are you perhaps insinuating that Cleophas Malala is petty? Yes, that is what I'm insinuating. Yeah, and so I will not delabor. Yeah, but what I'm saying, I am now with Barasa. Is it because anaunga mkono Rashid? Because we've seen him making inroads here in Mumias West with Rashid campaigning for him. Yes, I will say he's petty kwa sababu angejua kwamba anahitaji kila mtu. Lakini alishindwa kujua kwamba anataka kila mtu. Ali narrow down. We didn't have a conversation with him over We've never had a conversation. Yeah, we've never had a conversation. So that tells you clearly he ali underestimate
the power of my votes. And so for the purposes of record, wacha tuende mahali pengine alafu tutahesabu. Did you maybe try to reach out to him? It is his business. Yeye anataka kura yangu, hana kura yangu. Mimi sina yake. Yeye mimi nina kura yake, yeye hana yangu. Hanipigi kura, mimi nampigia kura. Somebody will say maybe your move to Azimio was a protest move. It's a political move. I will not call it a protest move, I'll call it a political move. Kwa sababu hii ni siasa. Mimi kanisa huwa naenda. Na nimekwambia mimi ni kiongozi wa kanisa. Pale kanisa tuna utaratibu. Kama una jambo unataka kufanya, huwa tunaanza na bishop, tuko na mapadri, tuko na mke wa bishop ambaye ndio president wetu, kuna mtaratibu. Huku hii ni siasa. Siasa haina formula. Milango yoyote inakuingiza, tutasort tukicross. The only time you can call your political journey successful is after an election. Wakati umekuwa Kenya Kwanza, maybe from a scale of 1 to 10, 10 being the highest, unafikiri wakati umekuwa Kenya Kwanza umekuwa unajirate wapi? Na kwa sasa hivi umeingia Azimio, sasa unaona kwamba umepanda, umeshuka? Kenya Kwanza, I'll rate myself at 4 kwa sababu ya kugandamizwa. Kwa sababu unapata wakikuja kuna mkutano hapa. 1, utakuwa heckled. 2, you are straining, yet pesa imepeanwa na imepeanwa deliberately kukufinya. So kulikuwa na deliberate efforts ya kugandamiza. So huko management walikuwa huko juu walikuwa wanajua kwamba pesa zinaenda kwa mtu fulani ama kwa nyinyi wote? No, deliberately, that is from the top. Wanajua zinaendea mtu mwingine. Wamejua kwamba wanataka kuscale down kwa huyu candidate mmoja. So nikaona kwa sababu ni wameshikana waweze kuniumiza, wacha niwapee nafasi. Waweze kukosa wa kuumiza sasa. So at Kenya Kwanza you at 4. And now that umejoin Azimio, just a few days to the polls. Yeah. Unafikiri uko? I'll give myself a 6 and I'm sure by election date I will be at 10. Yes. Okay. Yeah. Somebody will say maybe you're saying it is a political move, but how advantageous is it to you? Nimekwambia vayo kwamba hapa this is an Azimio zone. Little did I know. So you are trying, are you saying that you are struggling to sell Kenya Kwanza? That is it. Unajua mara nyingi wakati uko kwa jambo, marafiki walikuwa hata unasema kwamba uko Kenya Kwanza, unatafuta hii. Zile shangwe ambazo unapata, ukilinganisha na zile unapata saizi, unasema haya, kwani mlikuwa mnanivumilia? Niko na clips, nitakutumia, utaweza kusongesha, utapata kwamba kwani mlikuwa mnanivumia wakati nilikuwa nawaambia niko mrengo. Wanasema hapana. Hata ukiangalia chats zangu Facebook zime increase. Yeah, because I post everything on Facebook and now they have increased. Na wenyewe wanakuambia kwamba sasa umefika. Kura yangu umepata. Unaweza hesabu kura nimeongeza pale Facebook bila kusema kwamba ulikuwa unafanya opinion polls. You can count kwamba ni kura ngapi nimeongeza tangu nimehama kutoka mrengo wa Kenya Kwanza. Na inakuambia wazi kwamba ndiposa nakwambia nimeweza kuconfirm kwamba hii area ilikuwa Azimio but walikuwa wananivumilia. Wale wangu walikuwa wamenivumilia, watanipea tu kura yangu na warudi kwa shughuli zao zingine. But saizi it is clear Mumias West is an Azimio zone. That is the one thing I've been able to confirm. Kwamba walikuwa wananivumilia sana na choice ambayo nilikuwa nimechukua. Sababu wananijua mimi ni mpenda amani, wanajua mimi ni mpenda kweli, wanajua mimi ni kiongozi wa kanisa. So walikuwa wamesema sababu ya hii kura yako moja na umeamua kwenda huko na umetueleza tutakupatia. Lakini sasa hizi zingine walikuwa wameniambia nisiwaongeleshe. But again, hata ukiangalia posta zangu ni mimi peke yangu. So inakwambia wazi I had read that this is not acceptable, but because tumeelewana kwamba watanipatia, watanisonga. So vile nimesonga kabisa, wale wote ambao walikuwa wanatashwishi so wameamua wanaenda in full blast. Wengi hata wengi wamekuja hapa wakisema walikuwa wanajifungia, lakini sasa wamekuja kwa wazi. Wamekuja kwa wazi for support na tuko pamoja na wao. So for me, I will tell you by the time hizi kura zinapigwa Violet, cha ajabu ni kwamba umekaa na mbunge. Umekaa na mbunge wa Mumias West, mwanamke wa kwanza. Thank you. Ili usiseme hukujua. Congratulations and God willing. Amen. Okay, yeah. So nilitaka kujua maana the move also imepata watu by surprise. Yes. And people were like, what do you mean? Because your Meja Malala has been so passionate in terms of mambo na ANC. Na he's passionately pushing agenda ya mtoto wake Cleo Malala to be the next governor of Kakamega County. Why would you even take such a step? Did you consult? Many people out there are saying you are jeopardizing your marriage. That is what they want to think. But mara nyingi huwa nauliza watu hii swali. Ukiwa mwalimu na mume wako anakuambia uache kuwa mwalimu, utawacha? Hautawacha. Wewe ni journalist na mume wako akwambia uache kufanya wanahabari, utawacha? Hautawacha. Kwa nini nakwambia hivyo? Kazi yangu ni siasa.
I'm a politician and this is what I chose to do. Na kile tumefanya kwa nyumba yetu, tuliweka boundaries. Siasa hatusemezani kwa nyumba. So we all do what we want to do politically, then at the end of the day we remain a couple. Hatujaiweka kwamba kabla ufanye movie yote ya kisiasa tuna consult. Mara nyingi people have been calling me a flower girl of my husband. But now I think they can get it clear that I've always been a leader of my own person. Na hata saizi kwamba kujeopardize and not jeopardizing, that is what they desire. That's what the public always huwa inataka mabaya. So whatever the outcome is us to decide what we want to come out of it. And again, nani alitarajia kwamba mzazi akataka kusoma na mtoto wake akuja kusoma na mama? That is not true. For me, I support his move. Wacha simame na mtoto. Hata mimi leo kukawa na jambo kati yangu na yeye na mtoto, nitasimama na mtoto wangu. Kwa hivyo ile ambayo amefanya ni jambo ambalo lilitarajiwa kufanyika, kwamba asimame na kijana yake, which is right. Yeah, nobody can judge him for that. It is very right, wacha asimame na kijana yake. Mimi niko na wananchi, na hata hivyo wananchi ndio watapiga kura. Hii kura haijapigwa. It is never over until it is over. So for me, those wale wanawaza tofauti wako sawa, ni siasa, lazima wawaze tofauti, lakini kwa mimi nitawaambia tu wazi kwamba hii mpaka tumalize. The unfortunate bit Vayo ni kwamba Jacky is a person who whatever I start I must finish at all cost. And I'm also a risk taker. Kama nimekaa chini nikaomba, hii ni jambo sikuamka tu, umesikia safari vile nimetoka. Sikuamka tu na nikafira kwamba nataka kusoma ubunge. Ni jambo nimeombea muda mrefu. Ukiangalia my Facebook can give now the track of where I started from. Nimeombea muda mrefu, nimefunga kwa kuomba kwa ajili yayo, nimetafuta pesa kwa ajili yake. So huwezi ukaamka na ukaniambia wacha. So from what I get through exactly the last bit that we've just said, nothing is going to rock your marriage, the politics that is going on. Haiwezi. Siasa haiwezi kusumbua ndoa yangu, kwa sababu we are all politicians and we have a political mind. Na sisi tuko intact. We are so intact, politics will come and go, life must continue. But again, we will not jeopardize our interests because of other things. You come first. As an individual, you come first, the rest come after you, because without me there is no marriage. You see, so I have to be there intact. I have to be there ready to make it materialize. But without you, because unaishi umejifinya, umejigandamiza kwa sababu unafikiria unataka kitu fulani kifanyike, hapana. This is a passion, this is a hobby. You allow everybody play their games. Wale wanataka kuona football, huwa wanarudi kwa shughuli zao baadaye. Lakini mimi hii ndo my hobby. This is what I want to do for the rest of my life. As I also do insurance, wanauza insurance. So I'm having my insurance business as I do politics, and as I do training, as I serve the church. Hakuna yoyote imekuja katikati ya ingine. So sioni kwa nini inizuie kuendelea. Na pia at the end of the day, mimi nikiangalia, I am a person with my own interests, and I'm my own person. Okay, sawa. We'll let it rest there. Please do. Kuhusu mambo na politics and your marriage and everything. Yeah. We just hope all will be well after elections. Yes. Saizi wanawake wengi umesema kwamba hawajasimama, hawajapata hizi nafasi. Hatujaona mwanamke amesimama. Last election tuliona the late Mebo Muruli alikuwa amesimama ugavana Kakamega. Kwa sasa hivi hatujaona wanawake wengi katika positions nyingi hawajasimama. Do you think the 2/3 gender rule hapa nchini Kenya itaweza kuafikiwa? Itafikiwa vizuri kama tutaendelea kusensitize akina mama wenyewe, kwa sababu hao ndio wengi na hao ndio wapiga kura na hao ndio wanaumia. So a deliberate effort. Nilianza nikisema kuhusu goodwill. Tunahitaji viongozi ambao wako na goodwill na mwananchi. Anatamani mwananchi afunguliwe kwa ukweli. Sababu kuna wale wamekuja kwa hii siasa sababu ya kukata their deals, kulinda mali yao. Mimi sina mali ya kulinda. So kuna wale wamekuja sababu ya hiyo, hawajakuja sababu ya mwananchi. So inategemea wakati unachagua kiongozi, muangalie amekuja nini. Msukumo wake ni nini? Amekuja kwa sababu ya njaa yangu, sababu ya masomo ya watoto wangu, ama amekuja kwa sababu ya yake? Kuna ule amekuja kwa yake, kuna agenda kwamba immediately after election atanunua hii. Na kuna ule amekuja kwamba after election ni make sure mitoni zote ziko intact, hata kama better life ya watu. Yeah. So it depends with the agenda, na mwananchi aweze kuassess. Shida ni kwamba mwananchi akifika anaona shilingi 200 ama 100 hata 50 saizi. Juzi nilikuwa hata mpaka na mkutano niliweza kupeana shilingi 10. Inamaanisha nini? Yes. Inamaanisha nini? Mwananchi akifika mahali abaki ni pesa inamuelekeza.
hapo mwananchi huyu ataumia. Na mara nyingi huwa naambia wangu, sababu mimi sina pesa, endeni mkule pesa, mtakuja mnipigie kura. Mkule huko, mlete kura hapa. Mnakula huko, kula huko, kura kwa mama. Hiyo ndio slogan yangu, kwa sababu sina hiyo pesa. Sijakuwa na nafasi ya kukaa mikutano na watu kutafuta hiyo pesa. Kwa sababu gani? Hauna sponsor. Mimi sina sponsor, mimi ndio sponsoress wangu mwenyewe. So kama sina sponsor, mpaka niongee na wananchi niwaambie ukweli. Niwaambie leo nimekuja na 10 bob. Leo ni kiberiti. Watu wamesema huko nje, huyu Jacky Okanya vile ameenda akasimamisha damu DP na Musalia Mudavadi Bomani. Huyu mrembo huyu saizi wanakuita lady huko nje. Wanasema huko na sponye. Sina sponsor ukweli, sababu ningekuwa nayo I would do, actually they would regret ningekuwa na sponsor, sababu ile game ningecheza pale hawangewahi chezea mwanamke. Kwa sababu sina sponsor wangu actually, by the way, no, niko na sponsor God. God ni sponsor wangu. By the way, mse ananipanga poa sana, because the only thing God has done for me, he has given me enough courage for anything. I can break anything anytime. You're ready to face anything. Mulima wote ukikuja unapita nao. The courage God has given me, because he says he has given me the spirit of boldness. He has not given me the spirit of fear. And you know, immediately that passion comes out, I will tell you that I can face it. I can face it, provided it is within the law. I can face it. I can tell you off, because what I know very well, that the spirit that is within me is stronger than this one that is out here. And wakati kwanza wewe unanifinya, you know, unakuja unanifinya, unaniambia juu ya magari, mpanda juu ya magari yenu, ndio mnaniambia hapo kwamba tunafikiria. No, it doesn't happen like that. Respect is paramount. Even if you thought, like mimi hapa saizi, watu wanakuja wako na njaa, hawana afisi ya watoto, hawana hata nyumba kama hii yangu. Mimi siwezi nikaambia mama, kwa sababu hauna nyumba kama hii yangu, usiingie kwa nyumba yangu. Hii ni madharau. Hii nyumba ni Mungu amekupatia. Kuwa na gate kwa mlango yako ni Mungu amekupea. Lakini wewe unaona kwa sababu uko na gate, unataka uongeleshe watu na madharau. Hapana. Kile niliona pale kwa wale vinara, niliona ni kutokuwa na ukomavu. Hawajakomaa. Wako na ile pesa kidogo inakupea kiburi. Pesa huisha vayo. Salimianga watu. Pesa huisha. But pesa ni tamu. Lakini huisha. Tazama, kuna watu wengi, kuna vitu vya kuwasilia nyingi za kuonyesha kwamba huyu alikuwa na pesa, leo hana. Lakini tazama yule mtu ambaye alikuwa na pesa na alikaa na watu vizuri, hakuna utofauti. Hako vile, sababu wale ulikula nao ndio watakuja kukula na wewe. Lakini kama ulikuwa unakula na wao na kejeli, kuona kwamba wewe umefika na wao hawajafika, wakati pesa yako itaisha. Kuna mwimbaji aliimba kwamba mkumbuke Mungu wakati unakula. Sababu siku ile utaishiwa, yeye atakukumbuka. So mara nyingi ukiangalia hawa viongozi, ni wale viongozi wanakulia kwa meno. Wakati umepanda juu ya gari yako kwa sunroof, unaongelesha Jacky kwa sababu kwa assumption yako yeye hana sunroof. Unaongea ukimwambia na kejeli. Wewe, huyu Mungu ambaye amekupea neema unaweza panda sunroof. Unajua tarehe 8 bado siku 7 twende kwa kura, utapanda sunroof tena? Hiyo ndio swali. So mimi nimekuja kwa siasa, nimekataa kujiinua sababu ya vitu ambazo ninaona. Na ndiposa nikasema hapana, mimi hawa hawatakuja. Na unajua mara nyingi ukishaambiwa step down, heri hata upewe step down hiyo na wakuu wamekupatia na pesa ya kupatia watu wako. Step down ya mdomo, wananchi watakuua, na wenyewe waliniambia Jacky ukijaribu. So wewe hausikii viongozi wako, unasikia wale wananchi ambao mimi niko na mwananchi wanataka kukuchagua wewe. Mimi niko na mwananchi, wananchi ndio mdosi. Huyu pia anatafuta job by the way. Hawa wote wako juu ya masunroof, all of them are jobless. We are all looking for employment. Nobody's in. Hakuna mtu ameshika mpaka wakati kutatangazwa. Na kukitangazwa ndipo utasema kwamba umeshika. Naye sababu tukiangalia juzi hata umeona kuna wale wamelala kabla kura yenyewe. Kwa hivyo hakuna mtu amefika. Hii yote ni Mungu amepanga. Tujinyenyekeze tu. Mungu atupitishe kwa hii kitu pole pole, aweze kuweka ule anakaa na ule anakaa akae na watu vizuri. Kwa sababu sheria iko. Kuna impeachment, kuna vile utafika hapo na ushindwe kufanya kazi, tuende standstill, turudi kwa kura. So hakuna mtu saizi atasema hahitaji mtu. Na hata yoyote mwenye atenda kuongoza pale atahitaji handshake. Sababu kaunti yenyewe imekuonyesha wazi ni kubwa. Huwezi fanya hii kazi mtu mmoja, mpaka utakaa na watu ndio uweze kuiran. Oparanya anatoka hapo. That man is a leader. Despite challenges and so many things that people will say about Oparanya, that guy worked. He worked. Assessment ya plus or minus depending na mtu vile anataka kuangalia. Lakini mimi nikiassess kama kiongozi nitakwambia management yenye the outgoing governor has done in Kakamega, matching that, whoever is coming in will need to work. Because the guy had a lot of political prowess.
he had the administrative prowess, so he was able to deliver, to be able to manage the political minds and manage the administrative mind. That is not easy for you to marry the two. So whoever is coming there must be a very sharp person, must be a person mwenye anajua kwamba hii kitu itaenda namna gani. So mimi nikikaa nikiangalia vizuri, Vayo nakwambia wazi, mimi lazima ni push my agenda ya kukuwa mbunge wa Mumias West sababu ya mzigo wa watu wangu. Hao watu Talking of Oparanya amefanya kazi, amefanya nini? What do you like according to you? Saizi umesema unaunga Azimio, unaunga Fernandez mkono. Yes. Just the other day ulikuwa unasema Cleo is better suited for the seat. People will be like, how are we going to trust her? Tomorrow atatuambia mtu mwingine. Unajua in life, provided I give my arguments on a matter. And my arguments on this matter, Cleo, he was suitable because he used to be an MCA, that is experience. He has been a senator, that is experience, you see. But you can be experienced and lack maturity. You see, those two things lazima zimari. So hapo mwisho ndo umekuja ukajua huyu yuko mature. Because of the things that amefanya juzi, because wewe unajua vizuri sana unataka kura. Barasa anatafuta kura hapa. Hakuna siku ameshika mkono ya mtu. That tells you clearly he's sensible, knowing that in his maturity he has compassion to know that kura za hao watu wake wa Azimio zote anazitaka. For as much as I want to be the governor, I don't want to kupita kama nimekanyaga kila mtu. Okay. That is lack of maturity. Okay. Yeah, you are not sensitive enough to know that huyu ameweka investment yake. Kama ninafikiria nataka kuunga fulani mkono, nitumie hekima. So equally pande hii sikuona hiyo hekima, sikuona hiyo wisdom kwa viongozi wangu. Niliona kwamba hawa they are just so insensitive, and insensitive not just to anyone, to a woman is being so insensitive. Okay. Yeah, that is the assessment nimepatiana kwa mrengo wa Kenya Kwanza. So for me, Barasa will do it better. Kwa sababu gani? Despite the fact waliwekwa kwa mtego moja, lakini hakuna mahali Barasa ameenda akiendorse. But huyu ameenda akiendorse. Automatically that tells you clearly he lacks he is not sensible. He may lack sensitivity, may lack the ability to be able to assess and know that he nataka itanichoma mikono na kura zote mbili, hata kama zangu ni mbili ni kura, hata kama za yule ni 10 ni kura. Unataka zishikane zikuwe 12. Bila 12 ule mwenye akona 11 atakushinda. So that is where I saw that hapa amekuja kufail. For Barasa, he has management, he has been in Ketrako, he has been in several other organizations. Not that I never saw that, but in politics you choose a side. Sure. So I was able to choose that I'm in Kenya Kwanza, I will be there. And again, that is where my party was affiliated. There was no point why I should come and start checking on the other side. So on the other side equally, there's leadership. All these people, they are equal, but there's first among equal. Okay. So now we are bringing Fernandez Barasa first among the equals. It's not like the other person cannot, but it's just like atakuwa ameenda mbele ya wengine. So that is why ukijikuta kama sasa mimi, it's not that I'm the best, but there are women who can do what I am doing, but Mungu hajawapatia hiyo neema. So I become first among equals. Okay. We are all equal as women. Okay. But the beauty is that mimi nimepewa nafasi mbele, ni waongoze, watakuja watafika hapa. Na wakifika yangu ni kuwashika mkono kuwasongesha. Sure. The only difference politicians wako nayo, wako na ile kitu that it has to be me. No. That is not the thing. Okay. The agenda is what should be pushing us. Okay. But unapata wanasiasa wengi hawana agenda. Hawana agenda hata kidogo. Yani amekuja ameangalia, spendi Vayo doesn't listen to me, Vayo should not come and cover my story. I'm sure you experienced that. Sipendi fulani. So most of these leaders and leaders who are depending with the background vile ulilelewa, leaders wengi wako very selfish. Selfish in nature, that it has to be me. No. In fact, there's a time I told someone, kwamba mnataka niwache, I can only step down for a woman. If you're bringing me a woman as competition, I can step down and support her, because my agenda is to make sure we solve the two-third gender rule. We make sure that the women, shida za kina mama huku chini, zimeafikiwa vizuri. Na najua kwamba kwa sasa kina wanaume hawajaifanya jinsi inavyotakikana. So will you have accepted if at all wangeambia Rashida kuunge mkono? Singetaka yeye aniunge mkono. Kwa sababu gani? Hata yeye ameinvest. You know, this selfishness is what I'm trying to stop. It doesn't change. Whoever will be elected in Mumias West is a Mumias West person. That person has been cleared by IBC. So according to you, you're saying negotiations zingefanyika mapema. Okay. Sio kwamba tumesha invest, tumefika hapa ndio unakuja kuambia mtu a step down. You're playing, unacheza na akili za watu. Okay. Na hiyo ndio nataka hiyo kasumba. Nataka viongozi watoe kwa akili yao. Okay. Yeah, you cannot come kwa boma ya mtu. Mumias West ni boma ya wawanga. Wewe unatoka kule unakuja kupanga wawanga. It's a bit iko na madharau. Iko na kuona kana kwamba wawanga hawana akili timamu. Wewe una akili kutoshinda. So once tumefika kwa mahali kwamba candidates wamekuwa cleared, just stay away.
Sawa, let's take a short break and then tutarudi ukituelezea mambo na changamoto ambazo mwanamke katika uongozi anapitia hapa nchini Kenya. Okay. Karibuni sana. Nimesema kwamba kwa sasa tuna mazungumzo na Jacky Okanya ambaye ni mgombea wa kiti cha ubunge hapa Mumias Magharibi. Sasa sijui nitasema anagombea kwa kiti cha ANC ama kiti gani, lakini amekuwa anagombea kwa kiti cha ANC na pale katika ballot papers obvious atakuwa katika chama cha ANC, lakini kwake amesema kwamba kwa sasa anaunga mgombea wa ugavana kwa Azimio Fernandez Barasa mkono, na vile vile anaunga mkono mgombea wa urais wa Azimio Raila Odinga mkono, lakini kwa sasa hivi bado yuko katika chama cha ANC. Jacky Okanya, labda pengine tulikuwa tuna mazungumzo na awali kidogo, tulikuwa tunagusia kidogo changamoto za mwanamke nchini anapitia, hususan mwanamke aliye katika uongozi, na uongozi ambao tunazungumzia haswa ni masuala ya siasa. Asante. Unaona challenge ambayo mwanamke ako nayo sana, na nilianza na kusema kwamba mwanamke akisimama anaambiwa arudi kwao, akirudi kwao anaambiwa enda kwako, akiwa hajaolewa anaambiwa atafute bwana, akiolewa huyo bwana sio kabila letu. Yani mwanamke mara nyingi visingiti viko vingi na ni sababu kwa mwanamke akitaka kusimama. Hasa kabisa ukiangalia kile nafurahi kabisa ni sababu walileta hiyo land inheritance issue. Hiyo imesaidia kina sababu pia hao wanaweza kuinherit shamba zao, na inamaanisha yeye pia anaweza kuwa na boma lake, because mwanamke amewekwa kwamba ametegemea mwanaume. Ile shamba mwanaume amepewa kwao ndio inakuwa shamba ya huyu bibi, na tena bwana akikufa, kama ulikuwa hujafanywa succession vizuri, utapata na mwanamke atakoma bila shamba. Hiyo inamnyima urithi kwa muda mrefu, na unapata mwanamke pengine amekaa kwa area miaka 20, alafu aidha mume wake akufe, akose namna, inambidi ahame. Akigura tayari anaanza upya. Hana base, hana network. So hiyo inakuambia wazi mwanamke anasumbuka kwa sababu ya lack of inheritance. So unapata inamnyima nafasi ya kuweza kuwania chochote, sababu nani anamjua hapo mahali yako. Cha pili, mwanamke anasumbuka kwa sababu ya umaskini. Wanawake wengi hutoka chini. Unajua mtoto wa kiume na mtoto wa kike, mtoto wa kiume anaanza na shamba eka moja, mtoto wa kike anaanza bila chochote. So mwanaume wakati anafika amemaliza college, anaanza kujenga nyumba, mwanamke anatafuta shamba. So tunaanzia mwanaume amepewa nafasi, level ground. We are not on any level ground. Mwanaume anaanza mbele ya mwanamke. Ukifika shuleni mnasoma, pale nyuma ilikuwa watoto wa kike wanaambiwa wacha ndugu yako amalize kwanza. So mwanamke anakuja anaanza kama ako very disadvantaged. So kama mwanamke unahitaji ukuwe na ushawishi wa wewe mwenyewe, self motivation, ndio uweze kupenya kwa huu ulimwengu, kwa sababu tumeanzishiwa ona level ground ambayo haitoshani, tumeanzishiwa kwa utofauti. So wakati sheria ilikuja ikatengenezwa kusema kwamba mwanamke anaweza kurithi, mimi nafurahi kama mama, kwa sababu mwanamke sasa anaanza kupewa nafasi ya kuanzia. Imefanya mpaka nimeambia mtoto wa kike lazima angangane kusoma, kwa sababu hapo tu ndipo atakuwa na nafasi ya kusonga mbele. Ataweza kurelate, ataweza kama ni kuandika proposals imsaidie kupata pesa ya biashara, kama ataweza voice out issues sauti yake, kwa sababu ako na confidence. Kama mimi ukiangalia vile nimedhulumiwa kwa upande wangu wa kisiasa, ningekuwa a timid person, ningekuwa sijaenda shule vizuri, inipatie confidence ambayo niko nayo kwamba nijue kile mwanaume anaweza kufanya, naweza kufanya zaidi, na nijue kwamba hata kuna wanaume wengine wako hapo na hawajasoma. Kwa hivyo ninajua mimi naanzia na Mungu amenisaidia, makaratasi yangu inakuja mbele, alafu ndio mambo mengine yananifuata. So nimeambia mtoto wa kisichana kwamba liwe liwalo, shika karatasi yako, ndio title deed yako ya kwanza. Ukishika title deed, ukishika certificates zako, itakusaidia, utaweza kuenda kugonga mlango fulani, hata kama utapewa saizi hata kazi ya kufagia, mpaka ukue na certificate yako. So mimi nimeambia watoto wa kisichana kwamba waweze kuanzia hapo, sababu umaskini, nimesema umaskini inakuja hapo, njaa. Wakati mtoto wa kike anataka, sababu hao ndio wengi kwa ulimwengu wa siasa, anatakana akuje aamue kisiasa nani atamuongoza. Unapata amekuja aweze kufanya uamuzi na nyumbani hana sukari ya watoto wake. Na huyu candidate amekuja, kuna candidate wa kike, kuna candidate wa kiume. Wa kike amekuja mkono tupu, wa kiume amekuja na sukari. Huyu candidate huyu mpiga kura ambaye ni mama, inambidi apigie mwanaume ambaye amempea sukari. Lakini nimeambia wapiga kura kwamba nini, hauna deni ya mtu.
Hakuna mtu ulimtuma aende akuletee sukari. Kwa hivyo the best thing mama anaweza fanya ni kuchukua sukari hiyo akule, lakini apatie kura mama ambaye amesimama kura. Kwa sababu jinsi huyu mama anadhulumiwa ndivyo wewe unadhulumiwa nyumbani. Jinsi huyu mama amenyimwa shamba ndivyo wewe umenyimwa shamba. So tusaidiane kama kina mama tuweze kuinua mawazo yetu. Tukisonga kama kina mama inakuambia wazi, sababu huyu mama anajua shida zile mama maskini anapitia. Ni zenye amepitia. So umaskini inafuata kutokuwa na masomo, elimu. Unapata wengi wamekuwa na mimba mapema. Saa hizi mtoto wa kike, juzi kumekuwa na statistics bayo wakati wa COVID, watoto kutokea 14 years to 17 years wamezaa nyumbani. 14 ni wakubwa. 10. Yes, 1000 statistics ilitoa 1638 there. Mtoto wa 10 years akiwa kweli akona mimba, mtoto wa kike. Huyu tutasema unaona hata mwenyewe umeshindwa la kusema huyu mtu anaenda wapi? 10 were there. I remember there is some statistics over 500 actually. Yes. Wengi sana. So ukiangalia vayo hii hesabu ukishapatiwa namna hii nakwambia huyu mtoto wa miaka 10 ni mtoto, ni mama mtoto, unamuita namna gani huyu mtoto? Tayari maisha yake isipopigwa hesabu vizuri atakuamia hapo. Kwanza akienda kujifungua mara nyingi kichwa yao huwa inaruka. Sababu the pain, they are not exposed to that. Hiyo uchungu mtoto atapitia, kichwa yake, akili yake kuirudisha pamoja because it has been overstretched. Ukipata mama amekuja akakomaa aweze kujifungua, amekuwa stretched to those levels of pain, experiences, the what amepitia imemsaidia kuweza kubeba mimba na kusukuma mtoto vizuri. Lakini huyu mtoto mdogo wa miaka 10 hata hajamaliza utoto, bado huyu ni mtoto, bado huyu ni underage. Anafika kwa wale wanasayansia wanasema bado ni mtoto wa risk ya kukufa. Because mtoto amezaliwa hadi miaka 10 bado mtoto ni mriski. Maisha yake haija stabilize, anaweza kufa. So tunasema kama maisha yake haija stabilize na tena akona mimba. So bado tumeweka katika hatari zaidi. Unaona? So inakwambia mtoto wa kike kama hata lindwa na aweze kwenda shule. So akimaliza hapo 10 years amepata mimba, tayari kama boma ilikuwa imelemewa, huyu haendi shule. So masuala ambayo ni umaskini, na vile vile kukosa elimu, njaa nyumbani ndio baadhi ya masuala ambayo na pia wengine wamesema kwamba fedha limekuwa tatizo hasa. Fedha pia unaona kwamba zinatatiza wanawake kuingia katika uongozi. Pesa ni tatizo kwa sababu mara nyingi hawa wanaume wamekaa kule wanatunga sheria. Wakati donors wanakuja wanasema wanataka kusaidia kina mama, hawa wanaume ndio wanafunga hiyo sheria. So nataka kina mama waende pale wafungue sheria ili wama wengi wakuje. Saizi nchini hakuna organization inakubaliwa kutupatia pesa kama kina mama. So wazi kwamba wanakata sababu ni wanaume, wanajua kina mama wakiwa empowered. Saizi wanajua vizuri sana Jacky nikikaa kwa hii kiti kazi nitafanya, hawatakuwa na nafasi ya kunitoa. Angalia kama constituency ya Millie Odhiambo. Ever since she was elected, hiyo imeisha hivyo. Ever since ume-elect mama ni mkakamavu. Mama ni mtu anajua kufanya kazi yake vizuri. And Millie Odhiambo has been an asset in that county. Has been an asset in that constituency. Yeye ni MP kiti ambacho natafuta. Na Wajaluo hawakujali kwamba ameolewa ng'ambo. Yeye hajaolewa Kenya, ameolewa ng'ambo. Hawakujali hiyo, walimpatia nafasi aweze kuwaongoza. Na Millie Odhiambo amewaonyesha kwamba yeye ni mtoto ambaye alisoma, she's a lawyer. Wazi kwamba ukisomesha mtoto na umpange vizuri, she can actually deliver. So uongozi wa kina mama, mimi ukiniuliza, ningependa waende wa map na hiyo yake ni constituency ni Mbita constituency. Uende uangalie pia huyu kuna MP Kasarani amechaguliwa juzi. Huyu mama pia yeye pia ameshika area yake, na ukiwauliza alipita na 78,000 votes in Nairobi Kasarani constituency. So ukiuliza watu wa area yake, tulikuwa na mkutano pale na tukauliza wapiga kura wa Kasarani, wakasema sisi tutapatia mama kura. Kumaanisha nini? Mama akishika anajua mahitaji ya watu, anajua kuna utofauti kabisa. Na hiyo inaweza nikaconfirm kwamba hawa wakinipigia kura, Violet unaishi Kakamega County hii, utaweza kurudi ufanye hii interview, na wakati huo tutakuwa na wananchi waweze kukuambia kwamba watoe habari zao, nikupatie nafasi uzunguke constituency, urudi na report, kisha turudie hii interview kwamba je, tangu umechaguliwa kuna impact ama hakuna impact. Hiyo ndio ningependa. Kwa hivyo kina mama wako na changamoto nyingi, hasa kuangaliwa wanatukanwa cyberbullying, unatukanwa sexually, unatukanwa jinsi kwa sababu ya ndoa yako, kwa sababu ya watoto wako. Kwa hivyo kama mama
hajakuja kwa siasa ama kama mama kwa society hajaamua ni nini anataka, ni rahisi sana aende into depression. Hapa Kakamega County, niseme Western Region, mambo na clanism imekuwa ikiplay a major role, especially when it comes to elections. Na pia Umbereho amenipatia nini, amefanya nini ndio nikaweze kumpigia. Do you think it is also something that is going to play out in this year's election? Kwa hii kura yenye nakuja ninajua kwamba clanism itaplay, kwa sababu kama hapa Mumias West kuna historia kwamba kuna jamii mbili mara nyingi huwa inaongoza Mumias West. Najua una habari kwamba kwa miaka 10 iliyokuwa imepita kulikuwa na nafasi ya mkolwe, na mkolwe huyo alikuwa Benjamin Washeli, akaongoza miaka 10 Mumias West. Wakati akatoka tena miaka 10, jamii ya Westates imeingia. It goes without saying that saizi ni nafasi ya mkolwe, kwamba mkolwe ambaye ni mama Jacky Okanya aweze kuingia tena kwa kiti aongoze watu wa Mumias West. Hiyo ni tamaduni yetu, na kwa hivyo hata yule yuko anajua kwamba ni wakati wa kupeana kijiti kwa na wakolo. Wanajua si kitu kwamba hawajui. So clanism ina play a very big part, kwamba ndio imekuwa inapeana mkono kwa uongozi, kwamba inatoka huku inarudi. Sasa mwisho ikifika kwamba wale wa hizo jamii huwa wanakaa chini na wanaamua. Kama saizi jamii ya incumbent na huyo opponent wangu hao wanatoka jamii moja, so wakikaa watagawana, na hizo jamii zingine tutagawana kwa hii, tutapeana kwa hii yangu, kisha unajua mshindi ni nani wa hii kura. Sawa. Na tuzimaliza interview yetu kabla tujazungumzia masuala ya Mumias Sugar Company, kwa sababu ni kiwanda ambacho kimekuepo. Ukiangalia the market shares, it was a contributing factor. 60% of sugar ambayo ilikuwa inatumika hapa nchini Kenya ilikuwa inatoka hapa Mumias Sugar Company. Ni kiwanda ambacho kimefungwa kwa muda. Wewe unataka kuwa mbunge katika eneo hili ambapo kuna hiki kiwanda ambapo wengi wanasema kwamba kimekuwa kikitumika tu masuala ya wakati wa siasa. Na sasa hivi pia tumepata mirengo yote miwili. Wamekuwa wakisema tutafanya hiki ili kufufua Mumias Sugar. Kama kiongozi ambaye anatafuta ubunge hapa, unawaambia nini wakaazi wa Mumias kuhusu masuala ya Mumias? Ukiangalia pale kwa kamera, zungumza na watazamaji. Asante. Mkazi wa Mumias West constituency, nitakwambia kwamba patia mama Jacky kura. Sio kwa sababu tu kunapigwa kura, kwa sababu unatafuta uongozi bora, unatafuta uongozi ambao itakuletea maisha mazuri kwa jamii ya Mumias West. Saizi tuko na shida ya Mumias Sugar Company. Kile ningeomba ni kwamba iache kutumiwa kama kitu cha kupigia kwa siasa, kwa sababu mara wanakuja wanasema kwamba tutafungua Mumias Sugar, tutafunga Mumias Sugar. Kile ningeomba kwa ajili ya mkazi wa Mumias Sugar ipewe nafasi iendelee kuran, na watu waambiwe farmers wamelipwa, wafanyikazi wamelipwa, ni bills gani zimelipwa, ili mimi kama kiongozi niweze kutoka niambie wananchi wa Mumias pandeni miwa. Saizi sijui niseme nini, kwa sababu gani sijui tumefikia wapi. Kwa hivyo ninaomba investor ambaye amekuja ama atakuja, jaribu kushiriki na viongozi, jaribu kushirikiana na sisi ili tuweze kukusaidia kuamsha Mumias Sugar. Sababu ninajua viongozi wa kitambo hawawezi taka Mumias Sugar iamke. Kwa sababu gani? Hao wako na mkono kwa kuangusha Mumias Sugar. Wengi walikuwa wanapewa hongo, wengi walikuwa wanapewa sukari, na mimi ninaomba kwamba tukiingia Mumias Sugar tutaambia wanasiasa wote wakae kando, waache Mumias Sugar iamke. Mumias Sugar ilikuwa inasaidia bodaboda, ilikuwa inasaidia biashara zetu, maduka zetu saizi zimebaki zimefunga. Kwa sababu gani? Mumias Sugar haiko. Barabara zetu zilikuwa sawa, mitoni zilikuwa sawa, kwa sababu ya social responsibility ambayo Mumias Sugar ilikuwa inafanyia watu wetu. Watoto wetu wengine walikuwa wanasomeshwa na Mumias Sugar Company. Leo hii tuko na shida kwa sababu watoto wengi hawasomi kwa sababu wazazi wao walitegemea sukari. Ninaomba Mumias Sugar ikaweze kuamka na ikaweze kurudisha heshima ya Wanga ni kingdom, na hii kingdom haiwezi kuwa kingdom bila pesa yake. Pesa ndiyo maridadi ya ufalme, pesa ndiyo dhahabu ya kifalme. Kwa hivyo ningependa Mumias Sugar iweze kurevive economy yetu na tuweze kuamka. Mpiga kura wa Mumias, usichanganyikiwe. Pigia mama Jacky Okanya kura, atahakikisha kwamba Mumias Sugar inakusaidia wewe kama mwananchi wa Mumias Sugar. Na tarehe 9 ondoka uende upige kura. Piga kura ya amani, usitumike kwa ajili ya kupigana. Piga kura ya kiheshima, na mwishowe tutatangaziwa mshindi, na mshindi atakuwa mama Jacky Okanya. Asante.
Sawa, labda pengine wakati huo labda pengine pia kama unaweza zungumza tu bado na wakazi, waeleze mambo matatu ama manne ambayo unapania kufanya. Katika manifesto yako kuna mambo ambayo umepanga, roadmap ambapo unasema kwamba iwapo nitachaguliwa nitaanza na hili, nifanye hili na hili, ili kuweza kuboresha maisha ya wakazi wa hapa Mumias Magharibi. Labda pengine kama unaweza waeleza ni kipi haswa ambacho unapanga kuwafanyia iwapo utachaguliwa? Mpiga kura wa Mumias West constituency, ningependa uniamini kama mama ambaye nitakuletea maendeleo Mumias West constituency. Maendeleo ya kwanza ni nini? Security ni shida kubwa hapa Mumias West. Nitahakikisha makuru wetu village elders wako na allowance kwa serikali yangu ya Mumias West. Nitahakikisha wako na allowance ili wafanye nini? Ili wahakikishe mtoto ambaye haendi shule anaenda shule. Sababu huyo mtoto asipoenda shule, yeye ndiye atakuwa gaidi wa kesho. Na nitahakikisha kwamba huyo mkuru ako na allowance ili ahakikishe kwamba security, wizi yote ambayo inafanyika kwa villages, mkuru anajua wezi ni kina nani. Na haizi kukuambia kwamba mwizi ni fulani kama hana allowance ama hana vile anaweza kujilinda. Nitahakikisha mkuru yoyote ako na allowance na ako na bazari ya watoto wake na ako na NHIF ili aweze kukua na afya, aweze kukua na watoto wake wameenda shule na akuwe na jinsi ataweza kuweka chakula kwa meza. Mtu wa pili ambaye atashughulikiwa ni mapasta na maimam wa bisikiti. Pastors na imams kwa nini? Hawa wanashughulikia our spiritual welfare. Spiritual welfare yetu ikiwa sawa, hatutapata wezi ndani mwetu, hatutapata lesbianism ambayo nimesikia imeingia Mumias, hatutakuwa na homosexuals. Kwa sababu gani? Spiritual life yetu iko sawa. Nitahakikisha kwamba pastors na maimams wako na allowance pia na wako na bazari za watoto wao na wako NHIF. Mtu wa tatu ambaye nitashughulikia ni community health volunteer. Community health volunteer atakuwa na nafasi ya kupata NHIF na atakuwa na allowance ili yeye wakati anashughulikia watu wengine waweze kutibiwa, yeye pia anaweza kuenda hospitali vizuri na aweze kutibiwa. Inamaanisha nini? Afya ya watu wetu itakuwa mzuri na tutaweza kukua na afya, tuweze kufanya biashara yetu. Jambo la nne ni kwamba nitahakikisha kwamba biashara, ukulima, biashara imeweza kuhifadhika. Hapa Kakamega County kuna fisheries, kuna dairy na pia kuna poultry. Hizo zote nitaingisha watu wangu kupitia kwa county government ya Kakamega waweze kufanya hizo biashara, waweze kuamka ili wasikue na shida ya kukosa pesa mifukoni. Na la mwisho ambalo nitashughulikia ni kwamba kuhakikisha kwamba hawa watu wa Mumias West constituency, maneno ya maji, maneno ya stima itakuwa ni jambo la kipaumbele kwangu, sababu tukiwa na stima wataweza kuamka. Na vijana, youth, kwa muda wa miaka 10 hamjakuwa na sports. Tutahakikisha kwamba timu yetu ya Mumias West constituency itakuwa registered na nitakuwa na safiri na nyinyi kwa michezo zote zile ili mjue kwamba mama anapenda vijana, mama anapenda kina baba, mama anapenda kina mama na watoto wote. Mumias West constituency kwa ujumla itakuwa na family center kuhakikisha kwamba Mumias haibaki mahali ilikuwa. Mumias will be a family based community ambayo inahakikisha kwamba kila kipengele cha familia kimetimizwa na afya ya familia na maisha ya familia ya Mumias West constituency will be a very small family that we will work together and ensure that Mumias West constituency changes for better. Vote Mama Jacky Okanya for the betterment of Mumias West constituency. Thank you. Thank you so much. So labda pengine tukimalizia ama tukitamatisha, nataka kuuliza, mara nyingi watu wengi wameweza kusema hapa Mumias Magharibi, nafikiri ni watu 6 ambao wanaotafuta huu bunge Mumias Magharibi. Kwako wewe, wengi nimesikia wakisema mimi nitashinda. Iwapo kama wakazi wa Mumias Magharibi watapiga kura kwingineko, mtu mwingine aweze kutangazwa kuwa ni mshindi, utakubali matokeo? Nitakubali matokeo na nitamsaidia kufanya kazi ya Mumias West kwa sababu the people come first and the voice of the people is the voice of God. Mungu atakuwa ameamua ni huyo na tutaamua ni hivyo na tunashukuru. Next time. Yes. Labda parting shot, neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho ningependa kukuambia asante Vayo kwa hii nafasi ya kuweza kuzungumza na wakazi wa Mumias West. Ninajua si jambo rahisi, umbali tumefika, Mungu ametusaidia na naomba pia kupatia afya uweze kukua na nafasi ya kusherehekea ushindi ambao unakuja. Usikose kukuja Vayo. Kwa hivyo ningependa kuambia kinialika nitakuja. Ningependa kuambia wakazi wa Mumias West constituency they have a leader in Jacky Okanya. Thank you. Sasa asante sana. So huyo amekuwa ni Jacky Okanya. Kama vile mlivyomsikia, tangu vile nilivyotanguliza nilisema kwamba wengi wanamuita Iron Lady, wengine wanasema mwanamke bomba,
mwanamke ngalacha. Yani umemsikia vile anavyosema, yani ni kiongozi ambaye ameweza kujituma, naye anasema kwamba hatomsikia yoyote yule, bali atasikia sauti ya wakazi wa Mumias Magharibi, wale ambao waliweza kukaa naye na kumtuma kuweza kutafuta uongozi ambao ni ubunge Mumias Magharibi. Kutoka hapa mimi sina la ziada, lakini nataka kuahidi watazamaji wetu kwamba tutaleteni makala mengine matamu kama haya, na basi tutakuwa tunaangazia viongozi wengine ambao ni viongozi tajika na ni wale viongozi ambao wako tayari kuwahudumia wakazi wa maeneo tofauti hapa nchini Kenya. Kutoka hapa mimi sina la ziada. Naitwa Violet Auma.